Mal ehrlich were heit gedeckt. Das ein Dienstag so schnell von langweilig zu politisieren und nachbeschaftsbackt worden kann. Mein Name ist Mark und ich lebe seit etwas mehr als 2 Jahren in Sunstone Estates. Es ist ein ganz normales Verstaat Paradies, gepflegt Riesenflächen, ein Gemeinschaftspool, der meist so kalt ist, und natürlich die allgegenwärtig Hauseigentummerfans. Früher dachte ich, Wohnungsiegen Twentsmansrennen nur ein kleines Jürgenes. Wie ein Muck, die einem die Ohren schwört. Dann wurde Bethany Thorne Präsidentin. Ich wurde nie vergessen, wie ihr Schrei aus meinem Stall weiterhalten. Das Hochgeheul vermischt sich mit dem tiefen, grollenden Schnauben meiner beiden Preisbullen Ferdinand und Goliath. Das stand ich. Also in meinem Garten, trank meinen Morgenkaffee und beobachtete, wie die Frühsonne auf dem metalldickt Stalls glitzert. Das verzweifelt Hämmern und der schweren Holster brach mich fast zum Lachen. Ich zog in dieses klein Stück. Landparadies, der Jäger begann fast unmittelbar nach meinem Einzug. Zuerst kamen die passiv-aggressiven Beschwerden über mügigen Traktorlärm. Zu früh am Morgen, obwohl ich auf meinem eigenen Land arbeitete, weit innerhalb der gesetzlichen Arbeitszeiten. Dann waren die widerlichen Geräusche. Die von meinem Via ausgingen, ein zart Anschreiben davor, das mein Kuhe nach Kuhen rocken. Anschließend reicht sie ein formell Beschwerd beim Landkreis ein und behauptet absurderweise, mein Stell seien unansehnlich Bauten, die Immobilien in Emerald Meadows drastisch minderten. Jedes Mal erklärten die Geldlichen. Bezirksbeamtin Bethany Hifflick. Das mein Grundstück nicht zu ihrer Eigentummerwährung wäre und ich keine Bezirksverordnung verletzt. Aber das hielt sie nie auf. Im Gegenteil, es macht sie nur noch entschlossener. Und ihr Augen strahlten wie neuem Eifer. Die Situation eskalierte letzten Monat, als ich beschloss, den Zaun zwischen meinem Grundstück und Emerald Meadows zu reparieren. Und neu auszurichten. Laut meiner sorgfältigen Vermessung befand sich der beste Hände Zaun, tatsächlich einen Meter innerhalb meiner Grundstücksgrenze. Ich plant, in die richtige Grenze zu versetzen und so den schmalen vernachlässigten Streifen Landzugsgewinnen der rechtmäßig mir gehört. Bethany taucht sofort auf, als ich mit der Arbeit begann, mit den Grundstückspapern in der Hand. Sie beharrte darauf, dass der beste Hände Zaun einen Präzedenzfall geschaffen habe und nicht versetzt werden kann. Als ich ihr ruhig mein offiziellen Vermessungsdokument vorlegt, farbt sich ihr Gesicht beängstigend rot, ein Farb, die normalerweise Jäger bedeutet. Das ist noch nicht vorbei, Mr. Vance. Sicht sie und dutet mit einem perfekt manicurten Finger auf mich. Ihr Stimme zittert wie kaum verhohlener Wut. Ich würde ihr Gassens Grundstück auf, verstige gegen die Bauordnung überprüfen. Mal sehen, wie selbstgefällig sie sind, wenn ihnen tausend von Bügeln drohen. Ich zuckt nur die Achseln und matcht mich wieder in die Arbeit. Ich hatte schon mit weitaus schlimmeren Drohungen von echten Kriegscharen zu kämpfen gehabt. Bethany war trotz all ihrer Großspurigkeit nur ein Wurstetierinen, ein Paar. Tag nach unserer Zaun-Konfrontation geschehen seltsam Dinge auf meinem Grundstück. Zuerst verschwanden einige Werkzeuge aus meiner Werkstatt. Dann fand ich mehrere frisch Gelierverhubelen, brutal aufgeschlitt, deren Inhalt wie Konfetti über den Scheunenboden verstreut war. Zuerst dachte ich, es könnten Teenager aus der Gegend sein, die Unfug treiben wollten. Da mein neu installierten Bewachungskameras enthalten einen weitaus beunruhigenden Täter. Die Nachaufnahmen zeigten deutlich, wie Bethany Thorne, dunkel gekleidet, sich nach Mitternacht auf mein Grundstück schlich, mein Scheun betrat und mein Gerg akribisch manipuliert. In einem besonders ergörlichen Clip spricht sie sogar etwas auf mein Heu. Später stellte ich fest, dass es sich ein giftiges Parfüm handelt. Offenbar ihr perverser Versig. Mein Tier krank oder einfach nur unangenehm zu machen.
Beschloss ich, dass ich genig war. Ich wollte nicht sofort Anzeiger statten. Das heit nur zu endlosen Dementes, einem frustrierenden Kreislauf aus. Sagt. Sie sagt, Dramen, unwahrscheinlich weiteren Verdikten Sabotageakten Geffert. Nein, ich muss sie auf frischer Tatterdepen, auf ein Wies, die absolut unlugbar were, ein theatralisch Gest, die ihrer kleinlichen Terrorherrschaft ein für alle Mal ein End setzen Word. Also schmiedet ich einen Plan, der völlig legal war. Bethany aber ein Lection Urteil Word. Die sie nicht so schnell vergessen Word. Zuerst installiert ich still Alarmanlagen. Die mein Handy sofort alarmierten, sobald jemand den Stall betrat. Dann verstärkt ich die Hauptür des Stalls, mit einem robusten, automatischen Schloss, so etwas. Das sich mit einem befriedigenden Klicken selbst verriegelt, sobald die Tür vollständig geschlossen ist. Es war nicht speziell davor gedacht, Menschen einzusperren, sondern mein Tier sicher unterzubringen. Was dann geschah, war besser, als ich es mir geheit vorstellen können. Bethany versigt die Tür zu öffnen, zog verzweifelt in der Klink. Und stellt fest, dass sie völlig verschlossen war. Dann drehte sie sich langsam, schwenkt den Kopf und bemerkt Ferdinand und Goliath zum ersten Mal. Sie hatten von ihrem Hau aufgeblickt und der riesigen Kapfe gedreht, neugierig auf den unerwarteten Besucher. Bethany's Schrei war so laut, dass den Tongue meiner Berwachungsanlage verzerrte. Sie presst sich gegen die Scheunentür und zerrte verzweifelt in der Klink, die Augen wie angstweit aufgerissen. Wenn die Bullen sie nur beobachten, gelegentlich schnauten oder ihren Normies Gewicht verlagerten. Für Bethany musste es ausgesehen haben, als würden sie gleich angreifen. Ihr beeindruckenden Hörner bedrohlich gesenkt. Ich ließ mir Zeit auf dem Weg zur Scheun und rief vorher unbedingt beim Sheriff an. Ja, ich möchte einen Eindringling auf meinem Grundstück melden, erklärte ich ruhig, mein Stimme sanft und gelassen. Sie hat sich versehentlich mein Bullen in meiner Scheun eingeschlossen. Nein, sie würden nichts tun, aber sie betritt unbefugt das Grundstück, und ich habe alles auf Video. Sie verwustet mein eigenem schon seit Wochen. Als Sheriff Thompson 15 Minuten später in Begleitungsweier Deputies eintraf, waren Bethany's Schrei und verzweifelt heißer Schluchzen übergegangen. Ich konnte sie durch die schwer Holster rennen, wie sie die Bullen anfleht, wig bleiben. Und versprach, mich für immer in Ruhe zu lassen, wenn sie nichts antäten. Ich sag nichts, let mich einfach in einen nähegeligen Baum, nipp gemütlich in meinem Kaffee und wartet, bis der Sheriff die Lage eingeschätzt hat. Ferdinand und Goliath wiederum hatten bereits das Interesse an ihrem aufgeregten Besucher verloren und kauten wieder friedlich. Ho! Sie wirkten ungefähr so bedrohlich wie ein paar übergroßer Hundewelpen. Als Sheriff Thompson endlich die Scheune erreicht, erklärte ich ihm ruhig die Situation und siegten die Bewachungsaufnahmen. Auf meinem Handy, nicht nur von Hut, sondern auch von den vorherigen Wurfglen. Der Sheriff verfinstert sich, als sah, wie Bethany sorgfältig mein Huverate, mit giftigen Chemikalien besprüht. Lass sie uns die rauscheln, sagt mit grimmiger Stimme, schließlich ging ich hinüber und fniet ließ das automatisch. Schloss. Die Scheunentür flog auf, und Bethany stürzt heraus, Tränen strömten ihr über das mit Mascara verschmiert Gesicht. Sie rannt direkt auf Sheriff Thompson zu und tät mit zitterndem Finger auf die Scheun. Dies Tier haben versigt, mich umzubringen. Kreischt sie mit hoher, hysterischer Stimme. Hat mich de absichtlich gefangen gehalten. Ich will, dass verhaftet Word. Sheriff Thompson warf einen Blick in die Scheun, wo Ferdinand und Goliath zufrieden hell kauten und völlig friedlich wirkten. Dann blickte wieder zu Bethany, mit einer Mischung aus Unglauben und wachsender Ungeduld. Ma'am, diesen Video zufolge haben Sie wiederholt das Grundstück von Mr. Finch betreten und beschädigt. Kennen Sie erklären,
warum sie sich an Erlaubnis in seiner Scheune aufgehalten haben. Bethany's berechtigt what, leset schnell in einen Schwall stammender Entschuldigen auf. Ich bin divorced sende der Eigentümergemeins von Emerald Meadows. Ich habe nur eine Inspection durchgeführt. Die Gemeinde hat Bedenken wegen. Es liegt in meiner Verantwortung, davor zu sorgen, dass ihr Zustandigkeit als Eigentümergemeins an den Grenzen ihrer Gemeinde endet. Der Sheriff unterbrach ihn. Dieses Grundstück unterliegt nicht ihrer Gerichtsbarkeit. Was sie getan haben, stellt Hausfriedensbruch, versucht Tierquälerei und Vandalismus dar. Als einer der Beamten Karenz am Streifenwagen fort und ihr Recht vorlas, blickt sie mich in mein blankem Hassen. Dies Scheune ist ein Bedrohung. Für die Gemeinde, rief sie. Die Eigentümergemeins wird Anzeiger statten. Unsere Anwälte werden sich bei Ihnen melden. Der Sheriff schüttelt nur den Kopf. Ma'am, aufgrund der vorliegenden Beweis drohen Ihnen Anklagen. Wegen Hausfriedensbruchs, versucht der Tiergefährdung und mehrfachem Vandalismus und Sachbeschädigung. Ich schlage vio. Sie rennen auf zu retten und rufen ihren Anwalt an. Die Verderung in Karenz Gesicht war etwas, das man gissen haben muss. Die Farbe which, als die Realit ihrer Situation schlieglich bewusst wurden. Dies were kein Verstos. Gegen die HOA, der einer Geldstrafe oder einem scharf formulierten Brief beigelegt werden kann. Sie wurde wegen schwerwiegender Anklagen verhaftet, die zu einer Gefängnisstrafe führen konnten. 2 Wochen später sah ich im Bezirksgericht und sah zu, wie Karin vor dem Richter stand. Ihr Designer-Outfit war durch einen konservativen Anzug. Ersetzt wurden unter Blitzes Selbstbewusstseinsauftreten und nirgends zu sehen. Der Richter schien von ihrer tränenreichen Erklärung, dass sie nur erflickt als HOA-Präsidentin erfüllt habe, nicht beeindruckt zu sein. Das Gericht befindet den Angeklagten des Hausfriedensbruchs, Vandalismus und der versuchten Gefährdung von Tieren für schuldig. Der Richter verkündet, sie wurden zu 60 Tagen Bezirksgefängnis, 2 Jahren Berufung, $5.000 Geldstrafe und $3.200 Entschädigung an das Opfer für Schäden an seinem Eigentum verurteilt. Außerdem ist ihnen für die Dauer ihrer Berufung verboten, sich Mr. Johnsons Grundstück auf weniger als 150 Meter zu hören. Karen schwankt leicht und klammert sich an den Tisch vor ihr. Aber sie flüstert. Ich werd meinen Job und die Wohnung sie Gentfenstern verlieren. Daran hätten sie denken sollen, bevor sie Widerruf gegen das Gesetz verstoßen haben. Antwortet der Richter entschieden. Vielleicht gibt ihnen das Zeit, aber die Grenzen ihrer Autorität nicht zu denken. Als der Gerichtsvollzieher sie wegführt, sah Karen mich ein letztes Mal an. Die berechtigte Wut war verschwunden und durch etwas ersetzt, das ich noch nie zuvor gesehen hat. Der Schock darüber, dass Handlungen echt Konsequenzen hatten. Zum ersten Mal, seit ich sie kannt, war Karen Williams völlig sprachlos.